From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is news around the world. In the headlines, President Buhari condoles ex-Senate President on wife's death. Vice President Osigbodi unveils AFAM 3 fast power plant in Rivers. Supreme Court affirms Adeleke as Osun governor. On the foreign scene, Russia marks victory parade while EU chief visits Ukraine. In sports, Tunisia to host Nigeria, 20 others in African Weightlifting Championship. Good evening and thank you for joining us for the news across the world on Diamond 88.7 FM Ilorin. I am Mekamua Osigbodi. You can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 887 FM and YouTube Diamond FM Ilorin. We'll bring you details of the news after this break. In this country, I don't lose hope. Oh my God, jackpot. Leaving the country may not be the solution that you think it is. Don't make leaving Nigeria the only solution to your life's challenges. Japa because you want to, but stop raising it as a solution to national issues that you can work on and fix. Nigeria will always be your home, and together we can make it better. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. On Diamond 88.7 FM, we give credible, factual, balanced reports at all time. Join us as we take you around the globe on the world news. Diamond 88.7 FM, Ilorin, your shining supreme station. Welcome back. Now the news in detail. President Muhammadu Buhari has shared in the grief of loss with former Senate President Ken Nnamani and his family, trusting the Almighty God to grant the family strength over the passing of Mrs. Jane Udewo Nnamani. The president, in a statement by his media aide, Femi Adesina, today, said he believed the good works of the late wife of Senator Nnamani will always be remembered by her friends and associates, particularly the Amechi Akwanono community, where she has been a source of hope and succor for many. President Buhari, who urged the Nnamani family to look unto the Lord at this very difficult moment of pain and deep reflection, knowing that help comes only from Him, prayed for God's comforting arms over the family and a peaceful rest for the departed. The Vice President, Professor Yemi Osigbodi, has unveiled the AFAM 3 fast-powered 240-megawatt turbine in Rivers State, a subsidiary of the Transcorp Group located in Oyigbo, on the outskirts of Port Harcourt in the state. In his address, Osigbodi, who said that the country is on track to electrify all Nigerians in the next decade, however, noted that we will not make progress if our gas supply does not improve. Presidential Election Petition Tribunal sitting in Abuja has moved the petitions by the Allied People's Movement (APM) as well as People's Democratic Party (PDP) and its presidential candidate Atiku Abubakar against President-elect Bola Ahmed Tinubu to Thursday. Justice Haruna Samani, who directed the parties and all respondents in the petition to identify major issues for consideration ahead of the hearing, added that all applications will be determined during the next pre-hearing session. While APM had, through its lawyers, informed the tribunal that it had responded to pre-hearing questions raised by respondents in its petition, Atiku and his party argued that as of March 1, where Tinubu was declared the winner of the election, the entire result and accreditation data from polling units had not been transmitted and uploaded by INEC. The Supreme Court has affirmed Senator Ademola Adeleke as the validly elected governor of Osun, putting to rest month-long legal battle between him and ex-governor Gboyega Oyetola. In the lead judgment prepared and delivered by Justice Emmanuel Agim, a member of the five-man panel that presided over the case, the court held that the appellants, Mr. Oyetola and the All Progressive Congress (APC), did not produce a concrete evidence to support their claims of overvoting and improper accreditation of voters.
Mr. Agim held that the evidence submitted by the appellant, which do not include the bimodal voter accreditation system BVAS machines of the 744 polling units in dispute, could not be relied upon as the primary source of records for the accredited voters in the polling unit. It would be recalled that Mr. Oyetola had sought relief at the Apex Court following the Appeals Court upturning of his victory at the Osun State Governorship Election Petition Tribunal, which affirmed Mr. Adeleke as the validly elected governor. The Kwara State House of Assembly has begun steps to resolving the long-standing crisis in the State Water Corporation in a bid to avert disservice to the people. This followed a motion of matter of general public importance moved by a member represented Kaima, Kemaji and Wajibe constituency, Honorable Halidu Dambaba, who is the chairman, House Committee on Water Resources, that called the attention of the Ninth Assembly to an industrial dispute between the staff and the management of the corporation. Diamond FM House of Assembly correspondent Mukhtar Ajilogon reports that other lawmakers led by the Deputy Speaker of the House, Honorable Raphael Adetiba, also agitated for a substantive general manager to be appointed with the right to coordinate and restore normalcy within the corporation. The Speaker of the House, Engineer Yakubu Danladi, therefore directed the House Committee on Water Resources to investigate the matter and report to the House at the next legislative date. The Federal Road Safety Corps has revealed that over 173,573 vehicles across the country have installed speed limiters in 7 years. The Corps Marshal Daudu Biu stated this today at a stakeholders meeting on development and implementation of policy on prefitted speed limiting devices on locally assembled and imported vehicles in Nigeria. Biu noted that the 173,573 vehicles with installed speed limiters since the implementation of the speed limiter policy in 2016 was not acceptable when compared to the number of vehicles in the country. Governor Umaru Fintiri has sworn in Justice Afsat Andu-Rahman as the first female Chief Judge in Adamawa State. Besides the Chief Judge, the Governor also swore in Justice Ibrahim Sudu as the Grand Qadi and Audu Balami as the President of the Customary Court of Appeal. While speaking at the event which took place at the Government House in Yola, Governor Fintiri described the moment as a watershed in the state's history. And 3 of the remaining 7 abducted female students of the Federal Government College, Birnin Yari, Kebbi State, have been released. Those released are Elizabeth Ogechi Umafo, Esther Sunday, and Aliyu Abubakar. The chairman of the Forum of Parents of the Kidnapped Victims, Malam Salim Kaoje, disclosed this to newsmen today, saying that the newly released college girls arrived the state on Monday afternoon without disclosing whether ransom was paid for their release or not. It would be recalled that 4 of the girls were released by the notorious bandit leader, Dogo Gide, last month. The news across the world is reaching you from Diamond 88.7 FM in Lauren. We're going to break now. After that, to bring you foreign and sports news. Just stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond887FM. Diamond FM, shining supreme. Welcome back from the break. You're still listening to the news across the world, reaching you from Diamond 88.7 FM in Loring. Now we continue with the stories. On the foreign scene at a victory parade in Moscow, Russian President Vladimir Putin today said the world is at a turning point, with a real war being waged against Russia. In his speech in Red Square, Putin tried to link Russia's invasion of Ukraine with the struggle against Nazism during World War II. The parade was scaled back significantly, with just 51 vehicles taking part, as Russian authorities cited security concerns following a series of alleged attacks in recent weeks. Meanwhile, in Ukraine, EU Commission
Chief Ursula von der Leyen said Kyiv is the beating heart of Europe as she marked Europe Day in the capital. During the press conference, the EU chief discussed sanctions to erode Putin's war machine and its revenues and said the bloc will support Ukraine in its efforts to increase grain exports. At the same news conference, President Volodymyr Zelensky talked about his country's desire to join the EU, adding that peace in the continent is best achieved through unity. Diamond FM Sports News. In the exciting world of sport, North African country Tunisia has been named as the host of the 33rd edition of the African Weightlifting Championship. Nigeria is among the 21 countries that will take part in the championship that would also serve as the qualifiers for the Paris 2024 Olympic Games. 189 athletes are expected to take part in the championship that will take place at Hamadi Ben Arma Hall in La Goulade from the 11th to the 20th of May 2023. Azerbaijan is the only country outside the continent that will take part in the championship after they were granted an invitation by the organizers. And with that, we have come to the end of the news across the world, but before we go, here is a recap of the major highlights. President Buhari condoles ex-Senate President on wife's death. Vice President Osigbodi unveils AFAM 3 fast power plant in Rivers. Supreme Court affirms Adeleke as Osun governor. On the foreign scene, Russia marks victory parade while EU chief visits Ukraine. In sports, Tunisia to host Nigeria, 20 others in African Weightlifting Championship. Did you know, on this day in 1987, Chief Obafemi Awolowo, Nigerian lawyer and politician, died? Diamond FM says, don't let yesterday take up too much of today. For news coverage and information about happenings around you, kindly contact Diamond FM newsroom number on 0916 062 7526. That's 0916 062 7526. The news across the world was edited by Abdulafiz Oyewole. I am Mekamua Osigbodi. Thank you for listening to your shining supreme station. For up-to-date news reported across the globe, be rest assured you're on the right radio dial. Diamond 88.7 FM Ilorin, your shining supreme station. Diamond FM Ìlọrin, àwa là ń gbé ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ orin àtàwọn amúlùdùn yògbà tí ò láfijọ́ ṣe ti aráyé. Láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn àgbáyé. Ẹ̀kúrọ̀lẹ́, èyí ni àwọn kókó inú ìròyìn. Ààrẹ Buhari ti bá ààrẹ ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin ilẹ̀ wa tẹ́lẹ̀ rí kẹ́dùn ìpapòdà ìyàwó rẹ̀. Ìgbákejì ààrẹ ilẹ̀ wa Osigbodi ti sọ lójú ẹ̀ka ìpèsè agbára kan. Ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ ti fòǹtẹ̀lù ìjáwé olúborí Adeleke. Lẹ́ka tilẹ̀ òkèèrè orílẹ̀-èdè Russia ti ṣe ìwọ́de àjọ ọmọ ogun. Lẹ́ka tirẹ̀ ìdárayá orílẹ̀-èdè Tunisia ni yóò máa gbàlejò ilẹ̀ Nàìjíríà àtàwọn orílẹ̀-èdè bíi 20 mìíràn fún ti ìdíje irin gbígbé. Ẹ̀kúrọ̀lẹ́, ẹ ti ṣeun tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa fún tìrìn káàkiri àgbáyé ní ìkànnì Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ẹ tún lè gbọ́ wa lórí ìtàkùn àgbáyé wa www.diamondfm.net tàbí lórí Facebook wa @Diamond 887 FM tàbí lórí YouTube Diamond FM Ìlọrin. Ìròyìn ọ̀hún lẹ́kọ̀ọ́rẹ́ ń bọ̀ láìpẹ́. Ta ni mọ̀lá tó ti gbé ilẹ̀ yẹn lọ dà sójú agbára.
bàbá Tanímọ̀lá ẹ ti gbàgbé pé ẹni ní kílẹ̀ ayé ó da ó nìkan kọ́ ni yóò jèrè ẹ bẹ́ẹ̀ sì nílé ayé ò dùn fẹ́nìkan ṣoṣo ẹ kúkú mọ̀ pé ìjọba ò ní dáwọ́ dúró láti máa dẹ́kun dída ilẹ̀ sójú àgbàrá tó ń fa ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù ilẹ̀ rírì ilé dídàwó àti àwọn ìjàmbá míì tó lè tètè sọ ní di aláìnílé lórí ẹ sì mọ̀jà gbàgbé pípẹ́ àgbàrá máa gbé tọmọdé àtàgbà lọ ẹ sá fún ilẹ̀ dídà sójú àgbàrá. ilẹ̀ dídà sójú àgbàrá kò dára káyé fọwọ́ ara wa ṣera wa. ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yín wá láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti iléeṣẹ́ Diamond FM. ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. ààrẹ Muhammadu Buhari ti ṣèdárò lórí ìpapòdà aya ààrẹ ilé ìgbìmọ̀ asòfin ilẹ̀ wa tẹ́lẹ̀ rí Ken Nnamani tí ó sì bá àwọn ẹbí olóògbé kẹ́dùn pẹ̀lú ṣíṣe àdúrà ọ̀run ire fún abilékọ Jane Ndawo Nnamani. ààrẹ nínú àtẹ̀jáde kan láti ipasẹ̀ olùrànlọ́wọ́ rẹ̀ lẹ́ka ètò ìròyìn Fẹ́mi Adésínà lónìí níbẹ̀ ni ààrẹ ti ní wípé òun nígbàgbọ́ wípé ìtàn kò ní gbàgbé iṣẹ́ rere olóògbé yìí pàápàá jùlọ láàrin àwọn ẹbí ọ̀rẹ́ àti agbègbè tí a ti bí olóògbé náà. ààrẹ Muhammadu Buhari wá rọ àwọn ẹbí olóògbé láti ní ìgbẹ́kẹ̀lé nínú Ọlọ́run lásìkò ìpòrúurú ọkàn yìí lórí èèyàn ire tó lọ tí ó sì gbàdúrà àdúrótì Ọlọ́run fún àwọn ẹbí. Igbákejì ààrẹ ilẹ̀ wa ọ̀jọ̀gbọ́n Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò ti ṣiṣọ́ lójú ẹ̀ka agbára AFAM 3 oní 200 mẹ́gáwáàtì ní iléeṣẹ́ Transcorp Group nílùú Òyìngbò ìyẹn ní ẹ̀yìn odi ìpínlẹ̀ Port Harcourt. nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ Ọ̀ṣínbàjò ní wípé orílẹ̀-èdè yìí ti ń tẹra mọ́ ìgbésẹ̀ ìpèsè iná ọba sí gbogbo tìbútòrò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní gbèdéke ọdún 10 sásìkò yìí àmọ́ tí ó ní èyí yóò ṣòro ṣe bí ìgbòòrò kò bá dé bá ìpèsè afẹ́fẹ́ gáàsì nílẹ̀ wa. Ìgbìmọ̀ tó ń rí sí ẹ̀hónú ìdìbò ààrẹ nílùú Àbújá ti sún àwọn ẹ̀hónú ìdìbò látọwọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APM àti ẹgbẹ́ òṣèlú PDP àti olùdíje wọn Àtíkù Abubakar tako ààrẹ tí a dìbò yàn Bọ́lá Tinubu síwájú di ọjọ́ Ọjọ́bọ̀. Adájọ́ Haruna Tsamani wá pa á láṣẹ fún gbogbo àwọn olùjẹ́jọ́ nínú ìwé ẹ̀hónú yìí láti fọhùn lórí àwọn èròǹgbà wọn fún àwọn ẹ̀hónú náà kí ó tó di àsìkò ìgbẹ́jọ́ mìíràn. nígbà tí ẹgbẹ́ òṣèlú APM jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àwọn agbẹjọ́rò àwọn wọ́n ti dáhùn sí àwọn ìbéèrè tí àwọn olùjẹ́jọ́ mẹ́nubà. Àtíkù àti ẹgbẹ́ òṣèlú rẹ̀ wá jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ní ọjọ́ kìíní oṣù kẹta tí wọ́n kéde Tinubu gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó jáwé olúborí ìbò ààrẹ ó ní lásìkò náà wọn kò tí ì ṣe àkójọpọ̀ gbogbo èsì ìdìbò tán yányán tí wọn kò sì tí ì ṣe àgbéjáde àwọn èsì ìdìbò sí orí ìtàkùn àgbáyé àjọ elétò ìdìbò nílẹ̀ wa ṣáájú kó tó di wípé wọ́n kéde Tinubu gẹ́gẹ́ bí ẹni tó gbégbá orókè. Ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ ti fi òǹtẹ̀lù Adémọ́lá Adélékè gẹ́gẹ́ bí ojúlówó gómìnà tí wọ́n dìbò yàn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ní èyí tí ó wá fi òpin sí àwọn ìfàǹfà eléyìí tó ti ń wáyé láti nǹkan bíi oṣù díẹ̀ sẹ́yìn láàrin Adélékè àti gómìnà tẹ́lẹ̀ rí Gbóyèga Oyètọ́lá. Adájọ́ tí ó ṣíwájú àwọn ikọ̀ onídàájọ́ 5 yìí ìyẹn adájọ́ Emmanuel Ajim ó kéde wípé olùpẹ̀jọ́ ìyẹn ọ̀gbẹ́ni Oyètọ́lá àti ẹgbẹ́ òṣèlú rẹ̀ tí a ń ṣe ẹgbẹ́ òṣèlú APC kò ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ẹ̀rí tó fẹsẹ̀ múlẹ̀ lórí àwọn àríyànjiyàn wọn nípa ṣíṣe màkàrúrú ìbò pẹ̀lú àfikún wípé àwọn ẹ̀rí tí olùpẹ̀jọ́ gbé kalẹ̀ kò ṣe gbáralé. ṣebí ẹ rántí wípé ọ̀gbẹ́ni Oyètọ́lá ló tọ ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ nílẹ̀ wa lọ láti pe ìdájọ́ ilé ẹjọ́ kò tẹ́milọ́rùn níjà eléyìí tí ó ti ṣáájú fòǹtẹ̀lù ìjáwé olúborí Adélékè gẹ́gẹ́ bí gómìnà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Kwara ti gùnlé ìgbésẹ̀ lórí yíyanjú àwọn làásìgbò àtijọ́ tó ti ń ṣẹlẹ̀ lẹ́ka ìpèsè omi láti lè fi fòpin sí ìpèníjà ojúṣe àwọn àjọ tó ń rí sí ìpèsè omi fún aráàlú. Èyí ló wáyé látàrí ìpè látọ̀dọ̀ ọmọ ilé tí ó ń ṣojú agbègbè Kayama Kẹ́mẹ́jì àti Wọ́jíbé Ọ̀nàrẹ́bù Alidu Dambaba ẹni tí ó jẹ́ alága ìgbìmọ̀ tó ń rí sí ìpèsè omi nílé ìgbìmọ̀ asòfin náà
eléyìí tí ó pe àkíyèsí gbogbo ilé sí ìjà kan tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn òṣìṣẹ́ ilé-iṣẹ́ àjọ tó ń rí sí ìpèsè omi àti àwọn aláṣẹ ilé-iṣẹ́ náà. Aṣojúkọ̀ròyìn ilé-iṣẹ́ wa Mukhtar Ajilọgbọ́n jábọ̀ wípé àwọn aṣòfin yìí tí abẹnugan ilé Honourable Raphael Adetiba tí ó ṣíwájú wọn wá panupọ̀ láti rí sí píparí àwọn aáwọ̀ náà kí àlàáfíà kó bá lè padà jọba ìyẹn ní ilé-iṣẹ́ tó ń rí sí ìpèsè omi ní ìpínlẹ̀ Kwara. Àjọ tó ń rí sí ètò ààbò ojú pópó ti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ó lé ní 173 àti 173 173,573 àwọn ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ lórílẹ̀‐èdè yìí ni wọ́n ti fi ẹ̀rọ aṣòdiwọ̀n eré sísá tí wọ́n pè ní speed limiters sínú àwọn ọkọ̀ náà láàrin ọdún 7 sásìkò yìí. Ọ̀gá àgbà àjọ yìí Dáúdà Bíu ló kéde ọ̀rọ̀ yìí lásìkò ìpàdé àwọn alẹ́nulọ́rọ̀ lórí ìdàgbàsókè àti àgbékalẹ̀ ìlànà lórí àwọn ẹ̀rọ aṣòdiwọ̀n eré sísá níbi tí wọ́n tún ti jíròrò nípa àwọn ọkọ̀ tí wọ́n ti jíròrò nípa àwọn ọkọ̀ eléyìí tí wọ́n ń kó wọlé sórílẹ̀-èdè yìí. Bí ó ní wípé àwọn ọkọ̀ tí wọ́n fi dín ní 200,000 yìí ni wọ́n ti rí ẹ̀rọ aṣòdiwọ̀n eré sísá sínú rẹ̀ láti ọdún 2016 tí àwọn ti ṣàgbékalẹ̀ ìlànà náà tí eléyìí tí ó sì kéré jọjọ sí òǹkà àwọn ọkọ̀ tí a ní lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Gómìnà Umaru Fintiri ti ṣe ètò ìbúrawọlé fún adájọ́ Hafsat Abdulrahman gẹ́gẹ́ bí adájọ́ àgbà lóbìnrin àkọ́kọ́ ní ìpínlẹ̀ Adamawa. Yàtọ̀ sí adájọ́ àgbà yìí, gómìnà tún ṣe ìbúrawọlé fún adájọ́ Ibrahim Sudi gẹ́gẹ́ bí kádì àgbà àti Audu Balami gẹ́gẹ́ bí ààrẹ ilé-ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn. Nígbà tó ń fọhùn níbi ètò ìbúrawọlé yìí tó wáyé ní ilé ìjọba nílùú Yola, gómìnà Fintiri ṣe àpèjúwe àsìkò yìí gẹ́gẹ́ bí àkọsílẹ̀ tí ìtàn kò ní gbàgbé láéláé ní ìpínlẹ̀ Adamawa. Wọ́n ti tú àwọn akẹ́kọ̀ọ́bìnrin 3 tí wọ́n ṣẹ́kù lára àwọn akẹ́kọ̀ọ́bìnrin 7 tí wọ́n jí gbé sálọ ní ilé ẹ̀kọ́ ìjọba àpapọ̀ tó ń bẹ ní Birnin Yauri ní ìpínlẹ̀ Kebbi sílẹ̀. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́bìnrin ọ̀hún ìyẹn Elizabeth Ogechi Nwafọ, Esther Sunday àti Aliyah Abubakar. Alága ẹgbẹ́ àwọn òbí àti alága ẹgbẹ́ àwọn òbí àwọn ọmọ tí wọ́n jí gbé sálọ yìí, Malam Salim Kaoje, ló kéde ọ̀rọ̀ yìí fáwọn oníròyìn lónìí. Ó ní àwọn akẹ́kọ̀ọ́bìnrin tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ tú sílẹ̀ yìí dé sí ìpínlẹ̀ náà lọ́sàn-án ọjọ́ Ajé, àmọ́ tí kò sọ bóyá àwọn sanwó ìtúsílẹ̀ tàbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Ṣebí ẹ rántí wípé àwọn ikọ̀ báńdíìtì tí wọ́n jí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ yìí gbé sálọ, eléyìí tí Dogo Gide tí ó jẹ́ olórí wọn, wọ́n dá àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà sílẹ̀ wọ́n dá àwọn 4 sílẹ̀ nínú àwọn akẹ́kọ̀ọ́ yìí nínú oṣù tó kọjá lọ. Ìròyìn kákàkiri àgbáyé lẹ́tí ń tẹ́tí gbọ́ lọ́wọ́ láti iléeṣẹ́ wa Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Bí a bá dé láti bí ìdánudúró ráńpẹ́, ìròyìn láti ilẹ̀ òkèrè, eré ìdárayá ni a máa mú wá sí etí ìgbọ̀yìn. Ẹ má gbé kúrò níbẹ̀, à ń padà bọ̀ láìpẹ́. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa, ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook, ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Ẹ káàbọ̀ padà. Ìròyìn kákàkiri àgbáyé ṣì ń tẹ̀síwájú láti ilé-iṣẹ́ wa Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn láti ilẹ̀ òkèrè. Lásìkò ìwọ́de kan nílẹ̀ Moscow, ààrẹ ilẹ̀ Russia Vladimir Putin lónìí ti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àyípadà pẹ̀lú ogun tí ń fi ojú hàn eléyìí tó ń wáyé lágbàáyé látàrí ìgbésẹ̀ gbígbógun ti ilẹ̀ Russia. Nígbà tó ń fọhùn ní Red Square, níbẹ̀ ni Putin ti ń gbìyànjú láti so ìṣẹ̀lẹ̀ yíyọ wọ ilẹ̀ Russia látọwọ́ ilẹ̀ Ukraine papọ̀ mọ́ ìgbógun ti ìṣẹ̀lẹ̀ kan tí ó ti ṣáájú ṣẹlẹ̀ lásìkò ogun abẹ́lé kejì. Ètò ìwọ́de yìí ní ìfàsẹ́yìn débá látàrí bí ó ṣe jẹ́ wípé àwọn ọkọ̀ 51 péré ni wọ́n kópa níbi ètò ìwọ́de náà. Lẹ́ka ààrẹ ìdárayá, wọ́n ti kéde orílẹ̀-èdè North Africa ìyẹn orílẹ̀-èdè Tunisia gẹ́gẹ́ bí olùgbàlejò
fún ìdíje gbẹ̀rìngbẹ̀rìn tí wọ́n pè ní weightlifting ẹlẹ́ẹ̀kẹtàlélọ́gbọ̀n irú rẹ̀ ní ilẹ̀ adúláwọ̀. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wà lára àwọn orílẹ̀-èdè mọ́kànlélógún tí wọn yóò máa kópa níbi ìdíje yìí, eléyìí tí yóò jẹ́ ìdíje pípegedé fún ètò ìdíje Olympic ti ilẹ̀ Paris lọ́dún 2024, ìyẹn Paris 2024 Olympic Games. Kò dín ní àwọn olùkópa 189 ni wọ́n ń retí láti wá kópa níbi ìdíje yìí tí yóò wáyé ní Amadi Ben Hamar láàrin ọjọ́ 11 sí 20 oṣù karùn-ún ọdún yìí. Orílẹ̀-èdè Azerbaijan ní orílẹ̀-èdè kan ṣoṣo tí kò sí nílẹ̀ adúláwọ̀ tí wọn yóò máa kópa níbi ìdíje náà látàrí bí àwọn aláṣẹ ìdíje yìí ti ṣe kọ̀wé pè wọ́n wá sí ibi ìdíje ọ̀hún. Ṣáájú kí a tó máa dánu dúró nínú ìròyìn fún ti ọjọ́rọ̀ tòní, ẹ tún tẹ́tí gbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Ààrẹ Muhammadu Buhari ti bá ààrẹ ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin ilẹ̀ wa tẹ́lẹ̀ rí kẹ́dùn ìpapòdà ìyàwó rẹ̀. Ìgbákejì ààrẹ ilẹ̀ wa Ọ̀ṣínbàjò ti sọ lójú ẹ̀ka ìpèsè agbára kan. Ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ ti fòǹtẹ̀lù ìjáwé olúborí gómìnà Adeleke tìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Lẹ́ka ti ilẹ̀ òkèèrè orílẹ̀-èdè Russia ti ṣe ìwọ́de àjọ ọmọ ogun. Lẹ́ka aré ìdárayá orílẹ̀-èdè Tunisia ni yóò máa gbàlejò ilẹ̀ Nàìjíríà àti àwọn orílẹ̀-èdè bíi 20 mìíràn fún ti ìdíje ìrìn gbígbé. Ǹjẹ́ o mọ̀ wípé láyàjọ́ òní lọ́dún 1987 ni olóyè Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ tí ó jẹ́ agbẹjọ́rò àti olóṣèlú lórílẹ̀‐èdè yìí dágbére fáyé wípé ó dìgbòṣe. Iléeṣẹ́ Diamond FM wá fi àsìkò yìí gbà ọ́ níyànjú láti má ṣe jẹ́ kí àwọn ohun tí ó ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn kí ó fi àkókò rẹ̀ ṣòfò lórí àwọn ìgbésẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ rẹ̀. Bí ẹ bá wá ní èyíkéyìí ìròyìn tí ẹ fẹ́ fi tó ìyàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa Diamond FM létí, ẹ lè pe ìyàrá ìròyìn wa sórí 091 60627526. Abdulhafiz Oyewole lolóòtú ìròyìn yìí. Olayinka Ajani Ajibade ló ti lọ́kà sí etí ìgbọ̀yìn. Ẹ ṣeun tẹ́ni tẹ́tí gbọ́ wà ní ìkànnì Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ó dìgbà. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Diamond FM Ìlọrin dìgbì la wà.